Voce ja Peru para pensar no que acontecer quando uma empresa que domina a indústria automotiva por mais de século decide entrar de verdade na revolução dos carros elétricos? Pois bem, Toyota acabou de fazer anúncio que deixou a concorrência pálida. Nao novo modelo, no conceito bonito de me para exista. E algo muito maior. E a pica que faltava para fazer os carros elétricos finalmente explodaram popularidade e muda tudo que sabemos sobre o futuro dos transportes. Mas esperai, porque a história é ainda mais interessante que você imagina. Enquanto Tesla, Volkswagen e todos os outros fabricantes estavam passando os cabelos tentando resolver os maiores problemas dos carros elétricos, a Toyota estava quietly trabalhando algo que pode mudar o jogo completamente. E agora o mundo inteiro está falando sobre isso. O grande segredo é que a Toyota descobriu como resolver problema que todos achavam que seria impossível de resolver. Problema que faz muita gente deixar de comprar carro elétrico mesmo desejando ter problema que mantém bilhos lucro trancados uma caixa que ninguém consegue abrir. E essa solução? Ela é tão simples e genial que você vai ficar se perguntando por que ninguém pensou nisso antes. A indústria automotiva está caos agora. Empresas que investem bilhos uma direção estão percebendo que talvez estivessem no caminho errado. Startups de carros elétricos que pareciam invencíveis estão tambaleando. E no meio de tudo isso, uma empresa que as pessoas pensavam estar atrasada acaba de dar passo que pode redefinir tudo. O que torna isso particularmente fascinante é que NAO é simplesmente tecnologia nova. E pensamento diferente sobre problema antigo. E aquela coisa que você havia vindo a que ela já está aqui e você pensa, como ninguém fez isso antes? Essa é a história que vamos contar hoje. Por compreender o que a Toyota fez no é so importante para quem que a comprar carro. E importante para entender para onde o mundo inteiro está caminhando. Então fique comigo enquanto a gente desmonta essa história. Vamos entender o que do errado como os planos de toda a indústria, vamos ver como a Toyota pensou diferente, e vamos imaginar juntos o que acontece agora que essa caixa de Pandora foi aberta. Porque acreditem, essa é uma história que não vai ser das notícias do cedo. Para entender por que a Toyota conseguiu fazer o que ninguém mais conseguiu, você precisa voltar no tempo pouco. A Toyota não é uma startup bilionária que apareceu do nada como sonho de carros elétricos. A Toyota é uma empresa que existe desde 1937. Sim, você lo dito. Quais 90 anos de experiência. Enquanto isso, sabe quem entrou na corrida dos carros elétricos? Tesla, que começou do 0 2003. Rivian, que foi fundada em 2909. Lucid, que não existia como fabricante há 10 anos. Essas empresas viram do nada com uma ideia e muito dinheiro de investidores. Mas sabe que elas não tinham? Experiência de verdade. Experiência de fabricar milhões de carros, de lidar com cadeias de fornecimento complexas, de entender como as pessoas realmente vivem diferentes partes do mundo. A Toyota, NAO. A Toyota passou décadas inteiras aprendendo como fazer carros que duram, que são confiáveis, que as pessoas conseguem de verdade manter funcionamento. A filosofia de Toyota é conhecida mundialmente. E chamada de Kaizen, que Japão significa melhoramento continuo. NAO é sobre grandes revoluções de repente. E sobre pequenos ajustes todos os dias que, ao longo do tempo, criam algo extraordinário. E aqui está a parte que a maioria dos analistas perde completamente de vista. Enquanto Tesla estava construindo fábricas futuristas e prometendo o impossível, a Toyota estava fazendo algo muito mais inteligente. Estava estudando. Estava aprendendo com seus erros números híbridos. Estava conversando com seus fornecedores. Estava observando o que funcionava e o que não funcionava em todo o mundo.
A Toyota tem experiencia em baterias pork fabricu milhos de carros híbridos. Sabe quanto tempo leva uma bateria de híbrido para degradar? El sabem. Pork tem dados de décadas. Tem dados de carros rodando em deserto, em montanhas, em cidades frias, em cidades quentes. Tem dados que ninguém mais tem. E quando a indústria inteira estava focando em fazer baterias maiores e maiores para conseguir mais autonomia, a Toyota estava pensando diferente. Estava pensando, e se em vez de tentar fazer uma bateria que dura toda a vida do carro, a gente fizesse baterias que você consegue trocar facilmente? E se em vez de tentar resolver o problema sozinho, a gente criasse uma solução que funciona como que já existe? Essa é a diferença entre uma empresa que revoluciona o mundo de qualquer jeito e uma empresa que resolve-lo de verdade. E é exatamente essa diferença que o anúncio de Toyota revelu. Agravemos o coração de história. Qual é o anúncio que deixou toda a indústria chocada? A Toyota revelu que conseguiu desenvolver uma bateria que resolve quase todos os problemas que mencionamos. E não estou falando de ficção científica. Estou falando de tecnologia que vai estar em carros reais em pouquíssimo tempo. A inovação é chamada de bateria de estado sólido. Mas esperai, não fica assustado como nome complicado. Deixa eu explicar de jeito que faz sentido. As baterias normais que usamos em carros elétricos hoje funcionam como líquido lá dentro. Esse líquido permite que a energia se mova de lado para o outro. E como água fluindo por cono. As baterias de estado sólido fazem a mesma coisa, mas em vez de líquido, usam material sólido. Parece uma mudança pequena, certo? Mas essa mudança minúscula cria diferenças enormes. Primeiro, uma bateria sólida é muito mais densa. Isso significa que você consegue colocar mais energia em espaço menor. Imagine que você conseguisse colocar a mesma quantidade de combustível em carro, mas ocupando apenas metade do espaço. Agora você tem carro menor, mais livre, que consome menos energia. Segundo, essas baterias duram muito mais. Estamos falando de 20, 30, talvez 40 anos. Muito mais tempo do que as baterias de hoje. Isso resolve completamente o problema de você ter que trocar a bateria depois de 10 anos. Terceiro, elas carregam muito mais rápido. Enquanto uma bateria normal leva meia hora para carregar completamente, uma bateria de estado sólido consegue fazer isso em 10 minutos. 10 minutos? E quase como colocar gasolina. Você chega no ponto de carregamento, espera o tempo de café, e já está pronto para rodar mais 400 km. E talvez o mais importante de tudo, são muito mais baratas de fabricar. Quando você consegue fazer algo que dura o dobro do tempo, que carrega o dobro de rápido, e que você consegue embalar em espaço menor, o custo por unidade cai drasticamente. A Toyota está dizendo que consegue reduzir o preço das baterias em 50%. Isso não é justo. Isso é uma revolução. Mas sabe o que mais impressiona? A Toyota já estava testando essas baterias. Já tinha feito prototipos. Já sabia que funcionava. E ainda assim, guardo segredo até o momento certo para fazer o anúncio. Por quê? Porque Toyota entende algo que a maioria das empresas não entende, timing e tudo. E o timing desse anúncio? É perfeito. Se você e Tesla, Volkswagen, ou qualquer outra empresa que investiu bilhões em carros elétricos, você acabou de acordar em pesadelo. Deixa eu te mostrar por quê. Tesla construiu toda sua reputação e vantagem competitiva em torno de duas coisas: baterias melhores e carga rápida. Elon Musk passou anos dizendo que Tesla era uma empresa de baterias, não de carros. Que sua vantagem era intransponível. Que ninguém conseguiria alcançá-los. E agora a Toyota aparece com uma bateria que carrega 5 vezes mais rápido e dura o triplo do tempo.
De repente, avantagium q Tesla levu uma decada para construa viru obsoleta. Mas pia q Tesla, pens na Volkswagen. A Volkswagen emisuum grande escandalo de fraude ambiental alguns anos atrás. Para se redimir, investiu mais de 60 bilhões de dólares em infraestrutura de carros elétricos. Construiu fábricas inteiras dedicadas a baterias. Treinu engenheiros. Criou toda uma divisão de empresa focada em carros elétricos. E agora, quando finalmente estavam começando a competir de verdade com Tesla, a Toyota entra e muda o jogo completamente. Aqueles 60 bilhões que custaram tanto investimento agora estão começando a parecer uma aposta no cavalo errado. A Ford e a General Motors fizeram a mesma coisa. Gastaram dezenas de bilhões para se transformar em empresas de carros elétricos. Demitiram pessoas, fecharam fábricas que faziam carros com motor a combustão, e reorientaram tudo. Agora tem que lidar com o feito de que a tecnologia que apostram e de repente obsoleta. E os chineses? Empresas como BYD e NO investram tudo em baterias de lixo convencional. Agora tem fábricas inteiras produzindo a velha tecnologia enquanto a Toyota já está pronta como nova. O impacto disso nao e pequeno. E absoluto. Quando os carros com bateria de estado sólido chegaram ao mercado, os carros elétricos norme vão parecer celulares antigos. Por que você compraria carro que demora meia hora para carga, que dura 10 anos e que custa 20 mil dólares em bateria, quando você poderia comprar que carrega 10 minutos, dura 30 anos e custa 10 mil dólares em bateria? Os preços dos carros elétricos que imediatamente. As vendas das marcas antigas desabam. As empresas que investram bilhões em tecnologia descentralizada precisam começar tudo de novo. E enquanto isso, a Toyota está colhendo os frutos de décadas de paciência e planeamento inteligente. Essa é a razão pela qual o anúncio abalou toda a indústria. Porque não é ajuste pequeno. E uma mudança de regras do jogo. Agora você pode estar pensando, tudo bem, a tecnologia é legal, mas e daí? Como isso muda minha vida? Como isso muda o meu dia a dia? Bem, deixa eu pintar quadro para você. Imagine que em 2028. Os primeiros carros com bateria de estado sólido de Toyota chegaram ao mercado. Você vai a concessionário. Carro completamente elétrico, com autonomia de 800 km, que carrega 10 minutos, custa exatamente o mesmo que carro com motor a gasolina. Ou talvez custe menos. Por quando você tira metade do custo de a bateria, o preço final desaba. Mas nao isso preço. E a experiência inteira que muda. Você não tem mais aquela ansiedade de ser de casa porque a bateria está 90% e você não sabe se vai conseguir chegar a precisa ir 800 km significa que você viaja de uma cidade para outra sem nem pensar carregamento. E quase como carro de gasolina, mas sem o barulho, sem a poluição. E quando a bateria finalmente descarrega, em vez de ficar meia hora esperando ponto de carregamento, você fica 10 minutos. O tempo que leva para você tomar café e usar o banheiro. Você não precisa planejar sua viagem torno do carregamento de a bateria mais. O carregamento é apenas uma interrupção rápida, como sempre foi com gasolina. Depois tem a parte de manutenção. Você não está mais preocupado se a bateria vai durar. Porque ela vai durar enquanto o carro exista. Talvez mais. Significa que su carro elétrico não vai se depreciar como lucro porque ninguém mais vai estar assustado que a bateria vai morar 5 anos. Carro que dura 30 anos? Isso muda completamente o valor de revenda. Muda o custo total de propriedade. Muda se faz sentido o unao comprar carro elétrico. E pense no inverno. Aquele problema que a gente mencionou, quando a autonomia se 30% com frio? Quando você tem 800 km de autonomia, mesmo quando 30% você ainda tem 560 km. Suficiente para fazer quase tudo.
O inverno nel e mais medo. E soam dia frio. A Toyota também está pensando algo mais prático. Eles estão desenvolvendo baterias de diferentes tamanhos para diferentes tipos de carro. Carros pequeños, ônibus, caminhos. Todos usando a mesma tecnologia. Isso significa que você consegue carro menor que custa menos, que consome menos, que não precisa de uma bateria gigante só para rodar. E carro prático para a vida real. Isso tudo junto significa uma coisa simples. Os carros elétricos finalmente viraram prática. Não são mais experimento para ricos ou ideologicamente comprometidos. São de verdade a melhor opção para a maioria das pessoas. Você pode estar se perguntando, tudo bem, isso parece incrível, mas quando exatamente eu consigo colocar carro com essa tecnologia na minha garagem? A resposta é mais próxima do que você imagina, mas também é mais complicada do que você gostaria. A Toyota anunciou que os primeiros carros com bateria de estado sólido vão chegar ao mercado em 2027. Sim, você lo dito. 2027. Isso é literalmente daqui a poucos anos. Não é uma promessa vaga de algo que pode acontecer em uma década. E uma data específica. A Toyota colocou sua reputação na mesa. Mas aqui vem o ponto que muitas pessoas perdem. Os primeiros carros não vão ser baratos. Toyota é uma empresa que entende lançamentos de produto. Eles não vão fazer carro popular e barato como primeiro lançamento. Vão fazer carro premium. Saída de luxo que custa muito dinheiro. Por quê? Porque sim conseguem refinar a tecnologia, encontrar problemas que ninguém previu, e garantir que funciona perfeitamente antes de colocar carros mais populares. Mas enquanto a Toyota está refinando tudo, outras empresas também estão querendo. A BMW anunciou que vai ter baterias de estado sólido. A Honda também. Volkswagen, que investiu tanto, agora está desesperadamente tentando não ficar para trás. Solid Power, uma empresa americana, também está desenvolvendo isso. A corrida cômico, e todos querem chegar primeiro. O ponto importante é que não é só Toyota. E o começo de uma transição. De 2027 em diante, você vai começar a ver esses carros chegando. Primeiro como modelos de luxo que só ricos conseguem comprar. Mas depois, gradualmente, os preços vão cair. A tecnologia vai melhorar. A manufatura vai ficar mais eficiente. E por volta de 2030, 2031, isso vai estar em carros acessíveis para pessoas normais. Mas sabe o que é fascinante? Nesse meio tempo, tudo vai mudar. Os carros com baterias antigas vão perder valor drasticamente. As estações de carregamento rápido vão se tornar obsoletas porque ninguém vai mais querer esperar meia hora. A infraestrutura de eletricidade vai precisar se adaptar. As empresas de petróleo estão perdendo sono com tudo isso. E os governos? Estão reconsiderando suas políticas. Alguns países fizeram leis obrigando que você compre carro elétrico a partir de 2035. Agora estão percebendo que talvez precisem acelerar isso. Por quê? Porque quando os carros de estado sólido chegarem, ninguém vai mais querer carro com motor a gasolina. Não vai nem ser uma escola ideológica. Vai ser só prático demais. Mas vamos ser honestos por segundo. Você pode não estar realmente interessado em baterias de estado sólido ou quanto tempo leva para carregar carro. O que você realmente quer saber é como isso afeta minha vida? Meu futuro? Minha família? Pense comigo. Se você tem filhos, onde eles estarão em 2030? Provavelmente sendo de escola, começando a trabalhar, pensando em comprar seu primeiro carro. Qual será o mundo deles? Mundo onde não existe mais carro a gasolina de verdade. Mundo onde carros elétricos são mais baratos, mais confiáveis, e duram mais tempo do que qualquer carro que você já tive. Eles vão crescer pensando que isso é normal. Para eles,
Preoccupar com autonomia de bateria vai sedao estranho quanto voce pensar abastecer com gasolina poco. E voce? Se voce tem 30, 40, 50 anos agra, voce vai viver o sufficient para ver essa transformação completamente. Voce vai ver o momento que carros com motor a gasolina simplesmente desaparecem das ruas. Neo pork algum foi forcado. Mas pork ninguém mais QRM. Porca alternativa e dao melhor que neo faz sentido. Mas tem mais. Tem a questão do planeta. Eno estu aqui para fazer discurso ambiental, mas os números são o que são. Metade das emissões de carbono das cidades vem de carros. Quando voce tira isso de equacal, voce muda o ar que voce respira. O clima onde voce vive. A qualidade de vida na sua cidade. Sus filhos crescem lugar mais limpo. Isso nao e pequeno. E pense na economia. Quando bilhos de pessoas deixam de gastar dinheiro com gasolina, com manutenção de motores complexos, com óleo e filtros, este dinheiro vai para outros lugares. Para educar. Para saúde. Para tecnologia. Voce gasta menos para se locomover, voce tem mais para investir na sua vida. Agra, antes de continuar, queria fazer uma pergunta para voce. Uma pergunta que voce pode responder numbers comentários abaixo. Se voce conseguisse escola agra, voce compraria carro elétrico? O que te segura? E o medo de que a bateria nao dior? O preço? A falta de pontos de carregamento? Porque a resposta dessa pergunta vai mudando conforme essa tecnologia evolui. E muitas de vocês estão no meio dessa mudança. Vocês são a geração que vai viver os dois mundos. O velho e o novo. Agravemos falar sobre algo que talvez seja ainda mais importante que a tecnologia. Vamos falar sobre o que isso significa para a forma como voce vive, sobre as escolas que voce faz todo dia, e sobre os sonhos que voce tem para o futuro. Tem uma coisa que muita gente nao percebe. O caro que voce dirige no e seu objeto. E liberdade. E a diferença entre voce pode visitar sua avó no fim de semana ou nao. E a diferença entre voce consegue emprego melhor outra cidade ou ficar preso onde está. E a possibilidade de explorar, de descobrir, de ir aonde voce quer ir quando quer ir. Agora imagine isso, mas melhorado. Imagine caro que custa menos. Que voce nao precisa se preocupar se vai quebrar. Que carrega 10 minutos vez de meia hora. Que vai durar enquanto voce viva. Isso no e caro melhor. Isso e liberdade aumentada. Isso e mais possibilidades. Mais autonomia. Mais controle sobre sua própria vida. Mas tem algo ainda mais profundo. Tem a questão de ser parte de algo maior. Quando voce compra carro elétrico, voce nao está só comprando transporte. Voce está dizendo que quer viver mundo diferente. Mundo onde o ar é mais limpo. Onde as cidades são mais silenciosas. Onde as crianças podem brincar na rua sem inalar poluição de carro. Voce está votando com su dinheiro futuro específico. E agora que essa tecnologia está chegando, voce tem uma escola. Uma escola real. Porque alguns anos, quando esses carros de estado sólido estiveram disponíveis, nao vai ser uma questão de devo sacrificar conforto pela ambiente. Vai ser uma questão de por que o nao compraria isso se é melhor, mais barato e dura mais. Aqui esta minha pergunta para voce. E quero que voce pense de verdade nessa pergunta. Quando chegar a hora de trocar su carro, que mundo voce quer ajudar a criar? Porque geração que vem depois de voce vai viver nesse mundo. Sus filhos, sus netos, sus sobrinhos. O que voce quer deixar para eles? Mundo preso no passado, ou mundo que realmente mudo? Deixa saber numbers comentários. Qual é su maior medo sobre muda para carro elétrico? E qual é su maior sonho sobre como os carros podem ser no futuro? Porque poucos anos, desses sonhos pode virar realidade.
Agra Q entendimos o Q Toyota fez e o Q significa para voce, vamos pensar algo Q e igualmente importante, o caos Q isho vai causa todos os outros lugares. Por quando voce muda o jogo, nem todo mundo consegue se adapta rapido. E alguns neo conseguem se adapta nunca. Comecemos como indústria de petróleo. Essa é uma indústria que existe há mais de 10 anos. Que movimenta trilhões de dólares. Que emprega milhões de pessoas. Agora imagine essa indústria sabendo que uma década, talvez menos, a demanda por gasolina vai começar a desaparecer de verdade. Nao é mais uma amiga distante. E uma realidade. Os carros que vão substituir seus produtos são melhores. Custa menos. Dura mais. Como voce compete com isso? Muitos países no mundo inteiro dependem de venda petróleo. Arábia Saudita, Rússia, Venezuela, IAE. Economias inteiras construídas torno de extração e venda de petróleo. O que acontece quando isso desaparece? Crises econômicas. Desemprego em massa. Instabilidade política. Isso é real. Isso é consequência direta do que a Toyota comicu. Mas tem mais. Pense nas estações de gasolina. Existem milhões delas no mundo inteiro. Prédios, terras, infraestrutura inteira dedicada a abastecer carros. Tudo isso se torna inútil. Aquela estação de gasolina perto de sua casa? 20 anos, pode estar abandonada. Ou convertida algo completamente diferente. E a rede elétrica? A rede elétrica de muitos países não está preparada para milhões de carros sendo carregados ao mesmo tempo. Vai precisar de investimento massivo. Novas usinas de energia. Novos transformadores. Nova infraestrutura. Isso significa dinheiro. Muito dinheiro. Mas também significa oportunidades. Significa empregos. Significa mudança. As mineradoras estão frenesai. Baterias de estado sólido precisam de certos minerais. Lixio, cobalto, níquel. A demanda por esses minerais vai explodir. Países que têm essas reservas vão ficar muito mais ricos. Outros países podem ficar para trás. E uma nova corrida do ouro, mas por minerais em vez de ouro. E os fabricantes de picas automotivas? Uma empresa que fabrica silenciadores, sistemas de escapamento, caixas de marcha? Tudo isso não serve mais carro elétrico. Essas empresas precisam se reinventar ou desaparecer. Milhares de funcionários precisam aprender habilidades novas. Fábricas inteiras precisam ser reconvertidas. Os governos estão reconsiderando tudo. Os subsídios que devem para carros elétricos? Talvez não precisam mais quando a tecnologia é melhor e mais barata que a alternativa. Os impostos sobre combustível? Vão precisar de outras fontes de renda. As leis sobre emissões? Vão ficar obsoletas. E como quando o computador pessoal foi inventado? Destruiu indústrias inteiras. Criou outras. Deslocou bilhões de pessoas. Mudou tudo. E essa mudança que a Toyota inicia? E do mesmo tamanho. Talvez maior. Então, recapitulando. A Toyota fez anúncio que mudou tudo. Desenvolveu uma tecnologia que resolve praticamente todos os problemas que impedem pessoas de comprar carros elétricos. Primeiro carro chega em 2027. Depois disso, tudo muda. Os preços caem. A concorrência entra em pânico. As indústrias antigas começam a desaparecer. Governos reescrevem suas leis. Economias inteiras precisam se reinventar. Mas espera segundo. Porque tem uma pergunta que ainda não respondemos. E essa pergunta pode ser ainda mais importante que tudo o que a gente falou até agora. Se Toyota conseguiu fazer isso, por que ninguém mais conseguiu? Por que uma empresa que muita gente pensava estar atrasada acabou sendo a primeira? A resposta pode te surpreender. Envolve decisões tomadas há décadas. Pessoas que outras empresas despediram.
Apostas q persium eradas na epoca. Pascencia q ninga mais tem. E tem mais uma pergunta q precisa ser respondida. Essa tecnologia de bateria de estado sólido, ela de verdade solução final? Ou tem outros problemas q ninguém está falando? Porque quando você muda uma coisa caro, outras coisas também mudam. A bateria é diferente. A segurança é diferente. A forma que você dirige pode precisa muda. Será que estamos prontos para isso? E sabo que eu realmente quero saber? E o que a Tesla vai fazer agora? Porque Tesla não é uma empresa que aceita perder. Elon Musk não é cara que fica quieto quando algum tira sua vantagem. Tesla tem mais dinheiro que a maioria dos países. Tem os melhores engenheiros. Tem a lealdade de seus clientes. Como e que Tesla vai responder a isso? Qual é o próximo movimento? Porque se tem uma coisa que eu aprendi sobre a indústria automotiva e que nunca está quieta. Sempre tem algo novo vindo. E tem uma última coisa que eu tenho que mencionar. Tem rumores. Boatos de outras tecnologias chegando. Tecnologias que podem ser ainda mais revolucionárias que bateria de estado sólido. Baterias de grafeno. Carros que usam ar comprimido. Células de combustível de hidrogênio que podem competir com elétricos. O futuro que está vindo pode ser ainda mais louco do que a gente imagina. Então se você que sabe o que vem depois, se você que entende que tecnologia pode realmente ser o futuro, se você que está preparado para o mundo que está chegando, você precisa ficar atento. Porque as próximas transformações estão vindo rápido. Muito rápido. E a gente vai estar aqui documentando tudo. Olha, tem uma coisa que a gente precisa conversar antes de terminar. Porque talvez você esteja assistindo isso pensando, tudo bem, isso é interessante, mas por que devo me importar? Por que estou gastando meu tempo entendendo baterias de estado sólido e o futuro dos carros? Eu vou te contar por quê. Porque a história que a gente contou geno e sobre carros. E sobre como o mundo muda. E sobre como você pode estar completamente errado sobre algo durante décadas, achando que você sabe para onde as coisas estão indo, e de repente tudo vira de cabeça para baixo. E sobre a diferença entre os que vima mudança chegando e os que acordam quando ela já está aqui. A Toyota viu algo que todo mundo pede. Enquanto todos estavam brigando sobre quem fazia o carro elétrico mais rápido, a Toyota estava pensando em solucionar os problemas reais. E essa é uma lição que vale para muito mais que carros. Mas aqui está a parte que realmente me fascina. Porque agora que você entendo que a Toyota fez, você começa a perceber podros. Você começa a se pergunta. Qual outra indústria gigante está prestes a ser desafiada dessa forma? Qual outra empresa aparentemente atrasada está trabalhando em algo que pode mudar tudo? Qual é a próxima Toyota? Qual é o próximo anúncio que vai deixar uma indústria inteira em choque? Essas são as perguntas que deveriam te acordar à noite. Nao de medo. De curiosidade. Porque estar à frente dessas mudanças, entenda para onde as coisas estão indo, isso te dá poder. Te dá escolas. Te coloca no lado certo da história. Então aqui está meu convite para você. Se você que entenda o mundo que está chegando, se você que sabe qual é o próximo grande anúncio que vai virar a indústria de cabeça para baixo, inscreva-se aqui. Porque a gente está documentando o futuro em tempo real. Semana que vem, a gente vai explorar uma tecnologia que faz a bateria de estado sólido para ser quase de criança. E algo que os bilionários mais inteligentes do mundo estão investindo bilhões para desenvolver. E quando você entender o que é, você vai entender por que o futuro vai ser ainda mais louco do que você imagina. Então fica ligado. Porque o futuro não está chegando. O futuro já está aqui. Ele só está distribuído de forma desigual. E se você que sabe onde ele está, você sabe onde numbers encontrar. Até próxima.